who spend a lot. You can't even imagine. I know Yes, some sir. of the students who spend every day 5,000 taka only for no reason. স্যার আই এগ্রি উইথ দ্যাট কমেন্ট, বাট স্যার বই কেনার কথা কি স্যার? বই কিনে ফেলবে 5 টাকা দিয়ে। সেটাই। তো সেটা হয়তো বই কেনার জন্য এটা আমাদের হ্যাবিট গ্রো করে নাই, সেজন্য হয়তো জি কিনছি স্যার। না। But ঠিক স্যার স্যার। ওইটাতেই আমি বলছি স্যার যে হ্যাঁ, বই ফ্রেন্ডকে কেনার পারপাসে 1-2 লাখ টাকার গিফট করে দিচ্ছে ফ্রেন্ডকে, এটা খুব আনকমন কিছু না, না স্যার, ওইটা ঠিক আছে, ওইটা করে, কিন্তু তাই বই না? কিনবে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির আপনি পোলাপাইন 5 টাকা খরচ করে স্যার। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যেই অনেকে যে দেখেন সীতাহার কিনছে, এই 10-15 করে সীতাহার কিনে ফেলছে। জি স্যার, ওইগুলো সব ঠিক আছে স্যার, কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে যে পড়ালেখার ব্যাপারে 15 ভরি সীতাহারের দাম কত? এখন হলো অলমোস্ট অ্যাবাউট 75, রাইট? জি স্যার, পার ভরি 75 না আমাদের সাথে 71 স্যার। এমন স্যার 75 স্যার ওকে, 2 days ago I found 75. 70 মাঝখানে অনেক বেড়েছিল, 78 হয়েছিল, তো এটা আবার একটু কমেছিল, আবার এটা আর একটু বেড়েছে। 71 এ গেছিল। হ্যাঁ, এখন আবার এটা 74 বা 75 এ আছে। তো তাহলে 15 ভরির দাম কত? অলমোস্ট 10 লাখ। হ্যাঁ, এটা পড়তে পারার না, হয়তো বছরে একবার পড়বে, সেটার জন্য দেখা যাচ্ছে 10 লাখ খরচ করে পড়ছে। স্যার ওইটা তো পড়ার সাথে রিলেটেড না স্যার, ওইটা হচ্ছে অ্যাসেট স্যার। না, কিসের অ্যাসেট? ওইটা কোনো অ্যাসেট না। যারা এগুলো ওই যে কিনে স্যার, এগুলোকে মেয়ে সেল করে, মানুষের সবচেয়ে বড় না, না, অ্যাসেট। না, ও তো যারা এটা পড়ে তারা কিন্তু এটা সেল করছে না। আইডল মানি, জাস্ট আইডল মানি। ইট কামস ইনটু নো ইউজ। আপনি বলেন না যে ঠিক আছে একটু এখন একটু দরকার, তুমি একটু দাও, বলবে না না তুমি অন্য যাই কিছু করে এগুলো পাবো না। এগুলো পাবা না স্যার, ওটা তো হাজবেন্ডের ক্ষেত্রে, হাজবেন্ডও যদি বলে গয়নার ইচ্ছা দাও, তখন বলবে না দিব না। আর যত যাই হোক, আপনি অন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় আপনি গয়না বিক্রি করবেন না, যাই করেন গয়না বিক্রি করতে রাজি না মেয়েরা। না স্যার, এটা তো ঠিকই, মেয়েদের গয়নাই তো সব কিছু স্যার। ঠিক আছে, মেয়েরা হাজবেন্ডকে এটা করতে রাজি আছে, বাট নট দ্য জুয়েলারি। So this is not very good idea. However, so the thing is, if you need to buy the course books, okay, then this is the matter. Then price is the matter, and also availability is the issue. Sometimes you have the money, but the books are not available in the market. It happens. Okay, so in that case, you will be in the trouble. Okay, so if you choose the book that is not available in the market, then also this is the issue. Got the idea? So Yes, when sir. we are talking about the general evaluation, general course book evaluation, right? Yes, sir. Okay, means why we are discussing those, because as a curriculum designer, when you design the curriculum, sorry, I have got bad cough probably. Okay. Yes, sir. From noon. Okay, sir. probably last few days extremely hot স্যার weather. Yes, sir. Yes. স্যার স্যার আপনি যদি স্যার গুগল ক্লাসরুমে স্যার স্যার রেকর্ড গুলো যদি দিয়ে দিতেন স্যার, আমার জন্য অনেক ভালো হতো স্যার। স্যার নেট অনেক দিয়েছি সমস্যা তো, করেছে আমার এখানে, এর আগের গুলো নেট দিয়েছি অনেক না, ড্রপ করে দিয়েছি স্যার। তো, নেট ড্রপ করে। আর ওই আসলে শুনেন, আমি জানি না আপনারা কি শুনেন কিনা, লাইভ ক্লাস যারা করে না তারা স্যার কতটা রাস্তা যে ওই খুঁজে পাচ্ছিলাম লেকচার না ফলো স্যার, করে, এটাই আই এম বলতে নট সরি শিওর। স্যার। স্যার এটাও দিয়ে দিন স্যার। হ্যাঁ স্যার আজকের এবং আগের ক্লাসটা স্যার দুইটা ক্লাসের অবশ্যই স্যার দিয়ে দিন একটু স্যার। ওকে, শিওর। ওকে স্যার। So what we are talking about? Availability. Availability. Yeah, then availability is also the issue, right? So if it is not available, then how can you? So then you see, regarding, for example, if you think of our course book, English for Today, do you find any workbook for the students? Is there any separate workbook? No. Is there any separate teacher's No. guide? No. No, sir. Is there any audio? No, No. sir. Is there any video? No, sir. No. But they are supposed to provide all, right? Yes, sir. They have listening, speaking, but unfortunately they provide nothing.
That is the condition of our English language teaching. Okay, so then, for example, a course book has different parts. Book 1, book 2, book 3. For example, you know about Headway. Okay, Headway, that is beginners. Okay, then pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced, right? So many levels. Yes or no? Yes, sir. So many levels. So for buying so many levels, okay, then you have to spend a lot. Then this may not motivate many students, even not the teacher. And now, as a curriculum designer, you think that, yeah, Headway is very good. But in your country, Headway is not available. This is a very good book, but this is not available. Then what would you do? For example, we were for designing one of our course books. Okay, we were trying to use that book. Okay, and we requested our library to collect the book, to buy the book online, but they could not process it for a long time. Okay, so then we had to change our decision. No, we will not. স্যার আবার কিছু সেম শুনতে প্রবলেম। পাচ্ছি না। কেউ কি কিছু শুনতে পাচ্ছো? না না না, না শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা ভাইয়া, আপু, তোমরা একটু কেউ বলো, স্যার কি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে? আরে এইটাই তো অ্যাসাইনমেন্ট যেটা কোনটা পড়াইতেছে। অ্যাসাইনমেন্ট ভাই? এই যে যেটা পড়াইতেছে কোর্স বুক অ্যাসাইনমেন্ট না ইভালুয়েশন। ভাইয়া, রিপোর্ট। হ্যাঁ, রিপোর্ট ওই তো ওইটাই 30 মান নাম্বারের। এটাই দিতে হবে আমাদেরকে? হ্যাঁ, এইটাই দিতে হবে। আপনি কি করবেন বলেন তো? ওমা, আমি তো বুঝিই নাই কিছু। আরে একটা আচ্ছা আমি Hello, can you hear me? জি স্যার। Yes, sir. Okay, sorry, Yes, sir. network getting problem today. Yes, sir. Suddenly the network becomes so poor and it disconnects. Well, can you see? All of you write your name and ID in the chat box, okay, for the purpose of attendance. Please write your name and ID in the chat box, all of you. Can you see? I can hear. I can't actually see the slide, sir. Okay. I can You see. can't it. see? You can't see? Okay. Can you see, Antara? Yes, sir. I can see Okay. right now. Add-ons and extras. Apart from a workbook, what other extras are offered with the course? Are there internet sites with extra material, exercises, texts, etc., or with meeting place for users? What else does the publisher offer to support the course? What value should we place on the extras that are available? Okay. So these are also the matter of consideration, right? So why these are the matter of consideration? For example, you have a course book at the same time, so you have also free access.
If they are complimentary, if you need not pay any money for that, so don't you think that this is very good for you? Yes. For the students and the teachers? Do the design of the book make easy to follow? Yes, sometimes some books are very good, but they are not attractive. It happens or no? Yes, sir, it happens. It Yes, sir. happens. Okay, it happens sometimes. Books are very good. The Sir, most of the content, time, good books become very boring. but good Especially books should not be boring. language-related courses books, Yes, sir. But This looks very in the poor. modern time, yeah, but in the at present or in the modern time, we do not expect any book, any good book, okay, with poor layout, with poor design, right? Yes, sir. Yes, sir. So we never expect this. Okay, we want that the material, okay, should be good. At the same time, the design of the book should be also attractive, so that we can follow it easily. Maybe this is good for the student. Sometimes it may not be good for the teacher, or very good for the teacher. It may not be good for the student, but it should be both, because the textbook will be used by both the teacher and student. If they have, if there are two different versions for teachers and students, then this is different. But if the single book is used by both, then undoubtedly, the design should be appropriate for both. Got the idea? Yes, sir. So Yes, this sir. it should be reader friendly. Okay, the general readership should be maintained there. Okay, it should not be so Yes, difficult. yes, sir. Yes, As it happens sometimes that the book is very good, at the same time this is very difficult. You do not even understand anything. It happens or not? Yes, sir. It happens, sir. It happens sometimes. So then definitely, so you should not recommend this type of book, or you should not prescribe that book for any particular level. Got it? So then the next point. instructions. Are the instructions clear and unambiguous? Are they written in language that the students will understand? Can the can the course book be used by students working on their own, or is the teacher necessary to show them how to use it? Yes. So sometimes it happens that the books are so difficult that the students do not understand anything. Okay, without the help of the teacher. Yes, sir. Okay, so then this is also very difficult, because all the time the students will not get the teacher available. Okay, so the book is so difficult, so ambiguous. Okay, thus this is so intricate that students may not understand this. Then it will definitely create some problems. In that case, you have to consider the book, whether it should be recommended for any level or not. So means based on the level of the students, based on their ability, so you have to recommend the book. For example, you are referring the book for the school students, but this is very difficult. In that case, they will be in the trouble. Without the help of the course teacher, without the help of the house tutor, probably they will not be able to understand this.
So it will undoubtedly create some additional troubles. Then the next, methodology. Methodology. What kind of teaching or learning does the course book promote? Is there a good balance between study and activation? How do the authors appear to think that people learn languages, and do we agree with them? What do you understand by this? How do the authors appear to think? See the the people? first question, what kind of teaching and learning does the course book promote? What does it mean? What kind of teaching? Is it interactive? Is it communicative? Or does it follow GTM, grammar translation method, or audiolingual, or something else? Right, that is also the matter of consideration. Right? Yes, sir. So you are using CLT, but the course book suggests GTM. Then do you think it will be appropriate No, sir. to your No, sir. teaching methodology? Definitely no. In that case, the class will be different. Class activities will be changed. Your purpose will not be served. So that's why the methodology should be also considered. That okay, when you evaluate the course book, you should also think what kind of teaching learning method is used here. Okay, and will it be suitable for your context? Then is there a good balance between study and activation? Activation means, what is the meaning of activation? So students are studying this book, but they cannot use it in their own life. Then do you think this is very useful? No, sir. You are learning English, for example, almost 16 years, but still many of you are not able to use the language. Then what do you think? The existing textbooks are very useful? No, sir. Useless. Useless. Why? Because Activation. Problem with yes, sir. activation. Activation. Yes, sir. Problem with activation. Okay. So if it is unsuccessful, then definitely the problem is with the activation, means the students are not able to use it actively. Okay, these are the limitations. Okay, it may be the course book, it may be also because of the methodology, or it may be some other issues. Sir, I want to share a little experience of my own, like Please. about this matter, sir. স্যার একেবারে ছোটবেলা থেকেই তো স্যার ইংলিশের এই যে চৌধুরী অ্যান্ড হোসেন পড়ে পড়ে প্যারাগ্রাফ মুখস্থ করে করে লিখে লিখে বড় হয়েছি স্যার। যদিও ইংলিশে সবসময় 72, 74, 78, 80 এরকম পাইতাম, কিন্তু স্যার ওগুলা কিছু বানায় লিখতে পারতাম না। একটা জিনিস একদম রিয়েলাইজ করলাম যে যখন ইংলিশে অনার্স নিলাম স্যার, প্রথম 1 বছর এত কান্নাকাটি করছি, কেন নিলাম পারতাম না, আপনাদের টিচারদের কথা বুঝতাম না, লিখতে পারতাম না। বাট এখন এসে মানে অনার্সের লাস্টের দিকে এসে মানে অবাক হয়ে যেতাম যে মানে যেই মেয়েটা আমি কিছু পারতাম না সে পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরা স্টুডেন্টরা যারা আমরা বাংলা মিডিয়াম থেকে পড়াশোনা করছি, আমরা কিন্তু ঠিকই বড় বড় কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার করতেছি, ছোট কোশ্চেন অ্যান্সার করতেছি এবং বানায় বানায় লিখতেছি স্যার। এটা তো ইংলিশে অনার্স করতে এসে স্যার, বাট যারা ইংলিশে অনার্স করছে না, অন্য সাবজেক্ট গুলোতে পড়তেছে, তা তো স্যার ঠিকই এখনো পর্যন্ত তাদের ভিতরে দেখি যে অনেক কিন্তু একটা লাইন বলতে গেলেও একটা মানে মনে হয় যে চেহারা বাঁকায় যাচ্ছে, বা একটা কিছু লিখতে গেলে তো ভয়ই পাচ্ছে স্যার। যদিও তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়তেছে, হয়তো ইকোনমিক্স বা আপনার আদার যেসব ডিপার্টমেন্ট গুলো আছে, অ্যাকাউন্টিং। স্যার আসলে চৌধুরী আর হোসেন শিখায় কি স্যার? অথচ সবাই তো আমরা ওই চৌধুরী আর হোসেন করেই বড় হই। না, এর কারণটা কি? What is the main reason why you are dependent on Chaudhary and Hussain? স্যার এটা তো মানে আমাদের কোর্সেই তো ছিল স্যার, ছোটবেলা থেকে আমরা যখন মানে যে স্কুলে পড়েছি স্যার, আমাদের তো কোর্স আউটলাইনে ওটাই থাকতো প্রত্যেক বছরই। Sir, another reason is that, sir, this book is very famous and most of the teachers recommended it highly and praised it highly, and It's good I for think business. This yes, is good sir. for business. Yes, sir. বিজনেস, Yes, বাট sir. স্যার এটা তো ইউজলেস অ্যাকচুয়ালি স্যার, স্টুডেন্টরা তো কিছুই শিখতো না। And the problem
The main problem Sir, actually in the The problem uh, also belongs to the sir exam teaching system. method, sir. Exam system also, because Yes, sir. in your exam system there is no marks for listening and speaking skill, right? Even the questions that you find in the exam hall, that never encourage you to learn free handwriting. Yes, sir. If you memorize some question answers, you get 100% common. And when you find that so by memorizing some potential answers, potential questions, I can answer all the questions, then it will never motivate you or encourage you to use the language freely. This is the issue. Yes or no? Hello? Yes, sir. Right? Yes. So you Yes, are getting sir. good grades. You are getting good grades only based on memorization. If you have the memorization skill, then you need not other 4 skills. You need not achieve reading Sir, skill or writing skill or স্যার listening কিছু skill or speaking স্টুডেন্টদেরকে skill. স্টুডেন্টদেরকে দেখতাম যে স্যার ওরা পারতো, যারা একদম ভালো স্টুডেন্ট, মানে এক ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওরা একটু একটু পারতো, বাট এভারেজ স্টুডেন্টরা কিন্তু কেউই ইংলিশটা ভাবে পারতো না। কেউই কিন্তু একটা লাইন লিখতে গেলে খবর হয়ে যেত, এরকম অবস্থা ছিল। এবং স্যার আমি যেটা দেখলাম যে আমরা না অনার্স মাস্টার্স করতে এসে ইংলিশে যা লিখতে পারতেছি বলতে পারতেছি, কিন্তু অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা কিন্তু ওটা এখনো পারে না। অথচ ওরা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতেছে, মাস্টার্স করতেছে ওদের ওই সমস্ত সাবজেক্ট থেকে। So in our country, so English is compulsory. So our students are learning English for minimum 12 years. That is the Yes, minimum sir. for all. Even those who Yes, are the students of Bangla department, even they are studying English for at least 12 years. Yes, sir. And still they Okay. can't speak a And single still, word. so Single word, yes, sir. they can't write. Uh, Really. there is So no this is so the problem with the exam system. This is the problem with the methodology of teaching. Yes, sir. A lot of issues. Yes, Hizbullah, you want to add something? Sir, there is no series of books with the step by step, sir. That is another problem, sir. That's the thing I was talking about, স্যার। এক চৌধুরী আর হোসেনই পড়ায় স্যার, কোনো টিপস নাই। Don't know. So Actually, no. সবার জন্য একই ঔষধ নাকি? জি স্যার, যাই হোক, জ্বর হলেও না পা, টাইফয়েড হলেও সবকিছুতেই না পা শুধু স্যার। always paracetamol. So স্যার যেমন definitely ইংলিশ it will not work. ইংলিশ Definitely মিডিয়াম it will not স্কুলের work. যেমন Yes. ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যেমন দেখছি যে ওদের কত সুন্দর করে শিখাচ্ছে, কত বই একটা বেসিক জিনিস শেখানোর জন্য, কতগুলো ধাপ, এবং এত সুন্দর করে ওদের। আর আমাদের বাংলা মিডিয়ামে আমরা যত ভালো স্কুলেই আমরা পড়ি, বিকারুন্নেসায় পড়ি বা যেই স্কুলেই যাই, আমাদের আসলে একেবারে ছোট থেকে স্টার্টিংটাই স্যার খুব অদ্ভুত। To be very honest, এই যে বিকারণে স্যার আইডিয়াল দুইটা, মানে বাংলা মিডিয়ামের দুইটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস রেপুটেড স্কুল, এই দুইটা স্কুলে কোনো পড়াশোনা হয়, তার চেয়ে গ্রামের স্কুলও ভালো আমার এরা কাছে। তো স্যার ব্যবসা Yes, করে sir. শুধু। They are just using the brand name, nothing else. They do not teach the students. Yes, sir. In most of the cases, the students have 12 course teachers, private tutors for 12 subjects, 12 course tutor or house Yes, sir. tutor or Yes, they go for ওরা coaching. নিয়ে নিচ্ছে স্যার, ভালো স্টুডেন্ট গুলো নিয়ে নিচ্ছে, তো Hmm. তাদেরকে sir. আর আলাদাভাবে শেখানো লাগে না, তারা নিজেরাই শিখতেছে। Right. So এক হচ্ছে তারা স্যার বাছাই করে স্টুডেন্ট নেয়, তারপরে তারা স্যার স্যার ওই যে আমি কিছু বলতে বই চাই নিয়ে স্যার। ব্যবসা করে, প্রাইভেট নিয়ে ব্যবসা করে, সব জায়গায় তাদের ব্যবসা। only business. So they are not really developing the students. They are not helping the students. They are not teaching properly. That's why there is no improvement of the students. ক্লাসে শুধু যাচ্ছে হলো এই যে রুলস রেগুলেশন মেনটেন করার জন্য, ঠিক আছে? আর বাকি দেখবেন সারাদিন ঘুম থেকে উঠে এই রাত 10টা পর্যন্ত শুধু প্রাইভেট আর প্রাইভেট পড়ছে, কোচিং আর প্রাইভেট। So then what is the purpose of the teaching at school? So this is not really functional. Okay, Maisha মনে কিছু বলতে যাচ্ছিল, someone? Maisha or somebody else? কে জানি কিছু বলতে চাচ্ছিল।
মাইশা স্যার মাইশাই বলতে যাচ্ছিল। Oh, but she left now. Okay. বারবারই আমার স্ক্রিন নিচে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। I don't know what's the problem today. Okay, then next, how do the authors appear to think that people learn language, and do we agree with them? Okay. So they are using different methods, okay, and based on their perception, they have developed the course book. But do you think that this is appropriate for your students? This is appropriate for your country? This is appropriate for the level that you are talking about or that you are planning for? These are also the issues that you need to consider when you evaluate any course book. Got the idea? Yes, sir. Ali Hassan, would you like to read? Yes, sir. Thank you, Antara. Anytime, বারবার sir. ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। খুবই প্রবলেম করছে আর বেশি সন্ধ্যায় বেশি প্রবলেম হয়। জি স্যার, বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। Okay, Ali Hassan. Methodology. What kind of teaching? Yeah, methodology and- we have done. We have Okay, done sir. methodology. Syllabus. Syllabus. Is the syllabus appropriate for the students? Does it cover the language areas, grammar, vocabulary, functions, punctuations, etc. that we would expect? Do we and our students like the sequencing of language and topics, etc.? Does the course book build in a feeling of progress? Feeling of progress. That you are running, you're reading the book or studying the book for many years, but do you feel the progress? No, sir. Okay. Do you find different level of the book or same book is for all classes? Sir, it seems to me, sir, same book, sir, for all the classes, but with added little bit more things. Okay, for example, yeah, it should have different levels, right? Means for, okay, you are studying for, okay, 10 years. So definitely class 1 should not be like class 2. Class 3 should be different from class 2. Class 5 should be different from class 4, right? So means that what will be always a progress. The level of difficulty must be changed. Okay, and there must be also the continuation. If you find totally different book that has no connection with the previous, then also you will be in the trouble. Right? Means when you talk about the upgradation, then you must maintain the connection with the previous. Sequencing. That's why sequencing is important. Labeling is important. Okay. Maintaining different stages is important. Okay. Okay. Yes, sir. Then the next point, language skills. Language skills. Does the course book have the appropriate balance of skills? Is the skills work really designed to promote the skills writing for writing, not writing for learning? Are there possibilities for both study and activation in the skills areas? Are the skills activates likely to engage students? So these are the basic questions. So you are learning, reading, writing, listening, speaking, but still you are unable to speak, still you are unable to listen. Then what is the problem? The problem is with activation. Means, okay, you are not the active user of that skill. You cannot use it. Right? The problem may be that, okay, with the methodology, the problem may be with the, okay, syllabus, the problem may be with the instruction, the problem may be with the language skills even, or the combination. Okay, so probably this is not balanced. Okay, probably the skills are not properly integrated. That's why different skills are not developed. Right? Yes, sir. Okay, so we have to find out the reasons. Topic.
Does the book contain a variety of topics? On balance, are the topics appropriate for the kind of students who will be using the course book? Are the topic likely to engage the students? Okay, so topics should be very much appropriate for the target group, for the particular level of students, right? So if this is not interesting, if the topics are not appropriate, and definitely students will not enjoy the course book, right? They will not be motivated to read these or learn those. That's why the topic should be appropriate. Then there should be the variety, so that it can draw the attention of the reader, of the students. And then cultural appropriacy. Cultural appropriacy. Is the material appropriate for the cultural situation that the students are in? Do the text contain culturally insensitive materials? Are the activities appropriate for the learning culture? Is the course book unprejudiced? Prejudice. Is the Prejudice. course book unprejudiced in the way it deals with Deals with different customs, ethics, race, and sex? ethnicities, races, and sexes? Okay, means those are also the matter of consideration. For example, okay, you are prescribing any book, so that is not culturally appropriate, then it will create a lot of problems. Okay, your students or the user may not be comfortable with the book, with the Sir, content. culturally, sir, inappropriate মানে sir For বুঝতে example, পারলাম না। okay, so in a you are reading, okay, for example, we are talking about an English course book, okay. So then you may get reading, writing, listening, and speaking, right? Right. So some tasks are given in the book, probably some reading tasks or writing tasks, or it may be listening or speaking tasks, any task. So definitely some topics are there. For example, the topics are like, okay, that you are reading, okay, on, what should I say? Sir, we Uh, read about Shadgambud Mosque. This is a culture. Is it culture? sorry, Antara, your sound is very low. Sir, we read Shat Gambuz Mosque, about Shat Gambuz Mosque. Is this cultural topic? Okay, so you are very much familiar with this, right? You are very much familiar with this, so there is nothing wrong with this. But if it is written that Shadgum Mosque, okay, the mosque is very holy, okay, on the other hand, okay, the temples are unholy, okay, so they have, their belief system is not good, okay, means this is very prejudiced statement. You are appreciating mosque, at the same time you are criticizing the temple, or you are criticizing the church, means this is your prejudiced statement. Got the idea? Yes, sir. So in that case, Yes. definitely it is culturally inappropriate for the Hindu. It may be appropriate for you, but it is not appropriate for the Hindu. Even the Muslims will not take it very positively. Yes, They sir. know it should not be discussed in a way. Yes, sir. Means it should not affect, okay, the belief system or the mind or the their mentality. Okay, when you talk, culture is very broad. It may be related to your thought, okay, it may be related to your philosophy, it may be related to your, okay, fashion, it may be related to your religion, right? It may be related to your food custom, food habit, a lot of things. Got the idea? Yes, sir. Okay, so means the topics, okay, the contents that should not affect any
nationality or any ethnicity or any race or any sex. So if it is, for example, that female in Bangladesh, the female, okay, are okay dependent on the males, okay, and as we see that women are really very dependent. They are living like the parasite, okay, in the country. Do you think that the women will be very happy? No, sir. They will definitely make a protest against that writer, Yes, against sir. that book, that this book should be banned from the market. Because this is against the women. True or not? Yes, sir. So this is also the Yes, sir. cultural inappropriacy. Got the idea? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear, Ali Hassan? Yes, sir. So then the next one, Teacher's guide. teacher's guide. Does the course book have an accompanying teacher's guide? Is it easy to use? Does it explain things clearly? Does it offer alternatives? ভাই আছেন যিনি মিনিস্ট্রিতে খুব পাওয়ারফুল পজিশনে আছে, ঠিক আছে, তো উনি ওনাকে রিকমেন্ড করেছেন এই ট্রেনার হিসেবে সারা বাংলাদেশের। ওনার আন্ডারে 56টা ইউনিভার্সিটি, পাবলিক এন্ড প্রাইভেট, বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার। 56 এর মধ্যে 36 হলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আর 20 পাবলিক ইউনিভার্সিটি, টোটাল 56 ইউনিভার্সিটিতে উনি ট্রেনিং দিবেন। এখন বলেন, এই যে একজন ভাই, পাওয়ারফুল ভাই আছে বলে ওনাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে, even the person never thought that he is suitable for this job or not, এই জিনিসটা একবার ভেবে দেখে নাই। Sir, this is the এবং reason কারণটা কি actually জানেন? our Do you know the reason behind this? Because for a single university, ওনাকে শুধু ওই যে ট্রেনিং যে এটা আছে remuneration, it will be 5 lakhs from okay every university, per university 5 lakhs। তাহলে 56টা ইউনিভার্সিটিতে কত টাকা এবার চিন্তা করেন? Sir, 5 lakhs, sir. 5 lakhs per university। My God. এবার কত টাকার প্রজেক্ট এবার একটু ভাবেন। Sir, actually that's the reason why most of the genius students just leave this country, their own country. But this This is is the not the actual solution. reason. But this is Sir, not the solution. there is no solution, sir. কে সিস্টেম ঠিক Because করবে স্যার? if সিস্টেম ঠিক করতে কে no, যাবে? now the thing is that just think that if all the good people, if all the meritorious people leave this country, then who will to bring the change to the country? স্যার সিস্টেম কে ঠিক করবে স্যার? একজন দুইজন দিয়ে তো সিস্টেম ঠিক হবে না। দেখেন, একজনের যদি সিস্টেম ঠিক হবে না, কিন্তু এই একজন দুইজনের সংখ্যাটা তো আমাদের কি বাড়াতে হবে? If we are conscious, if we are really patriot, if we are responsible, then the social change will happen undoubtedly. তাই না? আমরা স্যার নিজেরাই কতটা সচেতন বলেন? আমরা যারাই কেন এটা পারছি ইনিশিয়েটিভ না? নেয় স্যার, যারাই ইনিশিয়েটিভটা নিয়ে আগায় স্যার, দেখা যায় একটা 5 বছর 10 বছর পর তারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আবার চলে যায় স্যার। দেখো, কিন্তু এই যে 10 বছর যে চেষ্টা করলো, কিছু তো পরিবর্তন এসেছে। 10 জন মানুষের যদি পরিবর্তন হয়, মিন্স এখানে আমাদের যেটা করতে হবে, everyone, all the individuals have to come forward. আমাদের এরকম এক্সপেক্ট করা যাবে না that okay, someone, okay, savior or Godot, I think all of you have read Waiting for Godot, that Godot will come and bring the change. This is impossible. Yes, sir. Yes, sir. No Very Godot will interesting. come. Yeah, no Godot will come to bring the change. Rather, we have to work in our own place, in our own area, in our own capacity. If we can bring the change, if we can change our mind, definitely the society will be changed. But if we think that Bangladesh will be changed, then we will be changed, this is impossible and impractical. We are Bangladesh, I am Bangladesh, you are Bangladesh. Right? Means if we all individuals are changed, only in that case Bangladesh will be changed. True or not? Think very practically. So that's why we have to start changing our mind first. If we are changed, definitely the
সোসাইটি উইল বি চেঞ্জ। সেই জন্য আমাদেরকে এখন আমরা নিজেরাই তো নলেজেবল না। Yes, sir. So as students, do you think that all the students are very ethical? No, No, sir. Just a survey. আমরা একটা short survey করি, if you don't mind. If you cooperate me, I will continue the survey. Okay, sir. Can I? আপনি শুধু নিজের কাছে অনেস্ট থাকেন, কিছু কোশ্চেন আমি 2-4টা কোশ্চেন করব, ইউ জাস্ট অ্যানসার মি। আচ্ছা আপনারা বলেন তো দ্যাট যে বড় পরীক্ষা হলে নকল করে, নকলের পরীক্ষা হলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি? কারণ কাউকে জিজ্ঞেস করো নকল, আপনি ওরালি নকলটা করছেন, জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন এই বলতো এটা কি এটা কি এটা কি, আপনি তার কাছে উত্তরটা জেনে নিয়ে আপনি নিজেই করছেন, এটাও একটা নকল। আর একটা হলো যে তার কাছ থেকে দেখে লেখা, ঠিক আছে, সে খাতা খুলে দিয়েছে বা পাস করেছে বা যে কোনো ভাবে কোনো না কোনো ভাবে বা একটু পয়েন্টটা দেখিয়ে দিয়েছে অথবা মেইন পয়েন্টটা দেখিয়েছে, দ্যাট ইজ অলসো কপি। ওকে, আরেকটা কি হতে পারে, কোশ্চেনের মধ্যে কিছু পয়েন্ট লিখে দিয়েছে সেটা পাস করেছে, দ্যাট ইজ অলসো কপি। সেটা না হোক পরীক্ষার আগে, ঠিক আছে, কোশ্চেন আউট করা যায় কিনা বা কোশ্চেন কিভাবে কালেক্ট করা যায় এরকম কিছু এই করা, সেটাও আরেকটা নকল। ঠিক আছে, তো জীবনে যে কোনো ফর্মে কোন রকম কোন নকল করেননি এরকম কে 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 আছে? প্লিজ স্যার আমি আছি স্যার। আপনি স্যার ওয়ান। ওকে, হিজবুল্লাহ ওয়ান। ওকে, হু ইজ কনফিডেন্ট? স্যার আমি স্যার আমার স্যার ইন্টার পরীক্ষা স্যার আমি এই জন্য স্যার 40 মার্ক হিস্ট্রিতে স্যার না লিখে বের হয়ে আসছি যে আমি কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করব না। আচ্ছা, এখনো very good. I really appreciate this. Okay, so you are very honest morally. আর কি আছেন বলেন তো, একদম মানে অনেস্টলি নিজের কাছে নিজে, এটা আপনি জানেন। স্যার No one, ছোটবেলা sir. থেকে না স্যার, ছোটবেলা থেকে ওই জিনিসটা অনেস্টিটা ছিল না, বাট স্যার যখন কেন ছিল বুঝা না? শুরু কারণ করছি, আপনি কখনো এটাকে মনে করেন না যে এটা ডিসঅনেস্টি। ইয়েস স্যার, I'm coming to You that never point স্যার। considered যখন that, you never considered that this is unethical, this is immoral. ইয়েস স্যার, স্যার বাট যখন না, পরীক্ষা হলে ক্লাস একটু 9 এটা দেখতে কি হয়, আমার বন্ধুই তো স্যার সবাই তো দেখছে, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বন্ধুর এবং কাছে ক্লাসে জিজ্ঞেস সবাই এটা কি ক্ষতি করছে। হলো? হ্যাঁ ক্লাসে সবাই তো করছে, সবাই তো বন্ধুর কাছে এই তুমি তো তাড়াতাড়ি বলতো এটা কি লিখেছিস, এটাতে খারাপ কি আছে? বন্ধুর কাছে আমি জিজ্ঞেস, আমি তো আর বাসা থেকে কপি লিখে নিয়ে যাই নাই, বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে লিখেছি। অনেকের কাছে এরকম আছে যে হ্যাঁ আমি ছোট ছোট চিরকুট নিয়ে গেছি এটা হলো নকল, আর বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করেছি এটা তো নকল না। স্যার যখন আর কি বুঝতে পেরেছি, আমার মনে আছে স্যার ক্লাস 9 এর পরে, যে এই যে কথা বলা, তো তুমি তো মানে স্যার আমাদের একটা বাংলা মিস ছিল, ওই যে মাঝির একটা উপন্যাস পড়াইতো, ওই টিচারটা আর কি আমাদেরকে এই ব্যাপারটা ক্লাসে ডিসকাস করছিল। তারপরে স্যার মনে আছে যে এরপর থেকে মানে ম্যাট্রিক পরীক্ষা, ইন্টার, মানে এরপর থেকে এখনো পর্যন্ত ওইভাবে স্যার নকল আর মানে ওরকম যে জিজ্ঞেস করা বা যে আশা করা যে ঠিক আছে ও অ্যান্সার দিবে, ওকে, তবে এখনো স্যার হিউম্যান টেন্ডেন্সি তো স্যার হয়েও যায় থেকে মানে ওইরকম মানসিকতা রাখি না যে করব, কিন্তু ওই হলে যখন ওরা করে চক চলেই যায় স্যার, দেখতেছি করতেছে বা ওকে জিজ্ঞেস করতেছে। একটা দেখেন আপনি টু বি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, তাহলে এই যে আউট অফ ওকে আমরা 14 এর মধ্যে বা 15 এর মধ্যে আমরা এই সার্ভেটা করলাম, সো অনলি ওয়ান ওকে ক্লেম দ্যাট ওকে দ্যাট হি ওয়াজ অনেস্ট ডিউরিং দ্য এক্সাম। ওকে, তাহলে কি দাঁড়ালো? হোয়াট ইজ দ্য লেভেল অফ অনেস্টি? লেস দ্যান 7%, তাই না? লেস দ্যান 7%। এটা পরীক্ষা হলে কপি করা, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, এবার সেকেন্ড কোশ্চেন এস। সেকেন্ড অনেস্টি, আপনাদের মধ্যে কি আছে জীবনে কোনোদিন মানে ক্লাস মিস করেন নাই, একটা ক্লাসও মিস করেন নাই? স্যার এরকম হয় নাই, কারণ অসুস্থই তো থাকতাম, ছোটবেলাটা আমাদের খুব অসুস্থতাই কাটে কম বেশি। ছোটবেলাটা বড় হইও ধরেন অনার্সের সময় তার ওইরকম অসুস্থ হয় না, কোন একটা যদি একদম মেডিকেল সত্যি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট যদি হয় বা মেডিকেল রিজন, if there is any specific medical reason, then that is considerable. স্যার মেডিকেল রিজন ছাড়া স্যার তো অনার্স লেভেল থেকে বাদ দেওয়া হয় নাই স্যার। No, for example, doctor recommended you okay for bed rest or okay or
not to go outside or whatever. So if it is strongly recommended by the doctor, okay, then okay, this is all right. Okay. Otherwise, doctor recommendation ছাড়া কোনো কারণই নাই, এমনিতে ক্লাস মিস করেছেন, ঠিক আছে? So that is also a kind of okay insincerity as a student. Yes or no? Because Yes, this is sir. your responsibility to attend the class as a student, but you are missing the class or you are not attending the class. You are keeping yourself absent in the class. এরকম বলেন তো আপনার কি যে একদিন এরকম কোনো কারণ মেডিকেল ক্লাস মিস করেননি এরকম কি আছে? স্যার অনার্স একটা ক্লাস ইচ্ছা করে তিনি এত গুরুত্ব ক্লাসটা স্যার মিস করছি যে এখন পর্যন্ত ওই টপিকটা স্যার এখন পর্যন্ত স্যার ওইটা বুঝি না। মিডিয়া এন্ড কালচারের একটা ক্লাস স্যার ফ্রাইডেতে ছিল, কোনো কারণ ছাড়াই স্যার মিস করছি। Okay, so then anybody else? স্যার ওরকম ইচ্ছা করে অনার্স লেভেলে স্যার মিস করা হয়, অনার্স মাস্টার্সে যে ইচ্ছা করে ক্লাস Okay, মিস দেওয়া, 2. এটা স্যার Okay, ভালো লাগতেছে না যাবেন আচ্ছা না। then হ্যাঁ তারপর any Sir. other? স্যার আমি কখনো কখনো স্কুলে মানে স্কুল কলেজ অথবা ভার্সিটিতে কখনো মানে মেডিকেল ইস্যুস ছাড়া কখনো ক্লাস মিস দেইনি। 3. Okay, anybody else? Okay, এবার দেখেন স্যার আমার ক্ষেত্রে স্যার No, sir, no one. Okay, Maisha, you want to say something? Okay, so now you see out of 15, how many? 3. What is the percentage? স্যার আমার ক্ষেত্রে স্যার আমি বলবো আমি পুরো মানে কি স্যার Mhm. Yes, Maisha? So 20%. So then this is 20%. The second one. স্যার আমার বাবা মা দুইজনই টিচার ছিল স্যার, যার ফলে স্যার যতই ঝড় না So আপনি ক্লাস করেছেন এই তো, আচ্ছা তাহলে 25%. ওকে, সো দেখেন তাহলে সেকেন্ড ইয়ারতে আমরা পেলাম কি 25%. ওকে, আরো কোশ্চেন করব এরকম নাকি আমরা দুইটা থেকে সামারি করব? Based on 2 questions we can make a summary now. So first question কি ছিল? First was about copying. Second is about keeping yourself absent in the classroom. So if we take these 2 questions into consideration, then the highest number is 25%. The 25% claim that they didn't miss the class without the medical reason, and 7% claim that they were honest in the exam hall or during the exam. তাহলে আমরা যদি ম্যাক্সিমামটাই যদি ধরি 25%, তাহলে বাংলাদেশের মোরালি অর সিনসিয়ার এই রেজাল্টের উপর বেস করে কত পার্সেন্ট সিনসিয়ার বলেন তো? Among the students, what is the percentage of the honest people based on the educational issues? তাই না? So স্টুডেন্টদের জন্য তো নিশ্চয়ই এই স্টুডেন্টশিপ যে ইস্যুস গুলো আছে, based on that we have to find out that who are sincere, who are insincere, who are moral, who are immoral. তাহলে কত পার্সেন্ট আমরা পাচ্ছি? What is the percentage? Hello, can you hear me? Yes sir. স্যার শুনতে পাচ্ছি কিন্তু পার্সেন্টেজ বের করতে পারছি না। না, এই যে একটাতে পেলাম আমরা 25% ম্যাক্সিমাম, 15 জনের মধ্যে 4 জন, তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে 25%। ওকে, যেটা সেকেন্ডটাতে ছিল 25% হলো যে আপনারা মেডিকেল গ্রাউন্ড ছাড়া কোনো ক্লাস মিস করেননি, আর ফার্স্ট কোশ্চেন ছিল যে কপি করেননি, এরকম ছিল 7%। আমরা ম্যাক্সিমামটাই ধরে নিলাম, ম্যাক্সিমাম ইজ 25%। তো তাহলে ওরাল সিনসিয়ার এই লেভেলটা কত পার্সেন্ট?
highest 25%, sir. 25%. So 25% এই নেশনে 25% হলো মাত্র sincere. Okay, and 75% is insincere. তাহলে কি জাতি হিসেবে কি আমরা কি পাস অর ফেল? Fail, sir. As a nation, 40 is the pass mark as per the grading system of your national education, right? Yes, sir. 40, sir. As per the national education policy, 40 is the pass mark. 33. So we have got only 40. After the grading system, we got the pass mark got 40, not 33. 40 Yes, is the sir. pass mark. From SSC to university, everywhere, 40 is the pass mark. So as a nation, we have got 25. এখন বলেন জাতি হিসেবে আমরা কি পাস করেছি না ফেল করেছি as a nation overall? Fail, sir. Fail, sir. Fail, sir. Fail. So তাহলে আমাদের ফিউচার কি ভালো হওয়ার কথা? মুনিরা যেটা বলছিল যে স্যার কেন এই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। So as a nation we are unsuccessful still now regarding our education, regarding developing the morality, regarding developing ethics. True or not? তো বলেন এখন এই চেঞ্জ তাহলে কোথায় আসতে হবে? আমরা যদি এই জায়গাটায় যদি চেঞ্জ নিয়ে আসি তাহলে দেখবেন অনেক বড় চেঞ্জ চলে আসছে সোসাইটিতে। এই দুইটা চেঞ্জ শুধুমাত্র যে আমরা পরীক্ষা হলে কোনোদিন কপি করব না, তাহলে দেখবেন স্টুডেন্টদের পড়াশোনার মোটিভেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে। সেকেন্ড হলো যে কোনোদিন আমরা ক্লাস মিস করব না। দুইটা জিনিস খেলে বলো। So do you Exactly, think sir. তো do you think beginning there will থেকে be start a করতে very big পারলে change? yes sir. There will be undoubtedly very big change. কিন্তু এই চেঞ্জের জন্য মাত্র দুইটা ইস্যুতে আমরা যদি প্রমিস করি, if we promise that okay we will never copy in the exam and we will never miss any class without the medical reasons.